হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি এখন আছি আমেরিকার ফ্লোরিডার মায়ামি শহরে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আশেপাশে অনেকগুলো ইয়ট, মেগা ইয়টস এবং সুপার ইয়টস। মজার ব্যাপার হচ্ছে আজকে আমি আপনাদেরকে এই ইয়টগুলো ট্যুর করে দেখাবো যে এই ইয়টসগুলোর ভিতরে কী কী রয়েছে, কতটা লাক্সারিয়াস। শুরুতেই বলে নিচ্ছি, আমি পেশায় একজন নেভাল আর্কিটেক্ট। আমার চাকুরির সুবাদে এই ইয়টগুলো ভিজিট করতে হয়, ইঞ্জিন রুমে যেতে হয়, মেজারমেন্ট নিতে হয়। সেই সুবাদে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই ইয়টগুলোর ভিতরে আসলে কি রয়েছে। সো দেরি না করে শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। দেখি বিউটিফুল লেডি। হে, ক্যান আই টেক আ ট্যুর? Yeah, so we're make an appointment with them. Yeah, I took Yes, with them you make a schedule the appointment to go on any of these versions. All right. Hi. We can schedule you to Yeah, do that, sure. thank you. Are you working with the sales associate already? No. Get you a sales associate who can escort you on board? Yep. What time is ideal for you? Right now, if you have any available slot, Okay, and you want to see all three or just just two. which one? The Y85? Yeah, Y85 and this one. The 80? Yeah, and 80. Yep. একটা বেটাকে পাওয়া গেছে ট্যুরের জন্য। Hi, How are you? I'm John. I'm Karim. Hey, how are you? I'm good. Which one do you want to see first? This one, already. Thank you. You'll need to just leave your drink outside. All right. Okay. Thanks. So I'm leaving my drinks over here and shoes off. উনি আমাকে অ্যাসিস্ট করবে ট্যুরিং এর জন্য। ওকে, লেটস গো ইন। What is the length of this yacht? Like 80 feet? Okay. So the common lobby. These are Princess yachts. They're made in Southampton, England, Okay. and this is a walnut wood interior that they use. Oh, And you can look around. It's pretty self-explanatory. You've got your helm up top. You've got like a country kitchen up forward here. And then Okay. you've got all the bedrooms down below. ooh. এখানে এটা হচ্ছে আমরা যদি ডাউনস্টেয়ার যাই তাহলে এখানে একটা বেডরুম। এই বেডরুমটা অনেক বড়। আসলে এতক্ষণ যতগুলো ইয়ট ট্যুর করছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বেডরুমগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বড়। এরপর এখানে একটা বেডরুম আছে অ্যান্ড উইথ ওয়াশ রেস্টরুম, একটা টিভি। এপাশে দুটো সিঙ্গেল বেড এবং এখানে আসলে এখান থেকে বাহিরের এনভায়রনমেন্টটা এরকম, ভিউ অনেক জোস। রেস্টরুম। এরপর আমরা এপাশ, এটা তো অলরেডি ডান। সো আমরা আবার আপস্টেয়ার উঠে যাব অ্যান্ড Yeah, Kareem, if you want to go upstairs, you can see the helm and then the F deck. Oh, okay. Oh, there's upstairs. উপরেও, yeah. এখানেও একটা মিটিং প্লেস। এটা আপস্টেয়ার। আমরা আগে দেখে আসি। এটা হচ্ছে ব্রিজ। সো আমি এখন ব্রিজে। এটা টোটালি ইঞ্জিন। এখানে ফুয়েল ট্যাঙ্ক স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে, পোর্ট ট্যাঙ্ক এবং স্টারবোর্ড ট্যাঙ্ক। এরপর ভোল্টেজ, ইঞ্জিন স্পিড, gear oil temperature, gear oil pressure, coolant temperature, the security monitoring.
এখানে বিভিন্ন রকম নেভিগেশন লাইট কন্ট্রোল করার জন্য আরো ফিচার্স, স্টিয়ারিং। ও, এটা চার্টস, আমি যদি ক্লিক করি তাহলে নেভিগেশন চার্ট, দেন ডেপথ দেখাচ্ছে 8.6 ফিট, ওয়াটার স্পিড 0 নট, অ্যান্ড এখানে স্ট্যান্ড বাই এঙ্গেজ। ও, ব্যাটারি সিস্টেম, এসি অ্যান্ড ডিসি সিস্টেম সেপারেটলি শো করা। টপ ডেকের এই দিক দিয়ে আমি বের হয়ে যাব, এই পাশ দিয়ে। এখানে খোলা এনভায়রনমেন্টে একটা মিটিং করার জন্য। ওকে, হেই, বাই। Yep. সো এরপরের ভিডিওতে আরেকটা এদের প্রিন্সেসেরই 70 ফিট ট্যুর করতে পারি। The 85 will be very